Shri Gurubhyo Namaha. Shri Matre Namaha. Welcome to Vedajanani. Narayaniyam Dashakam 32. Matsyavataram Vrittam Upajati. This Dashakam describes the Matsyavataram and is chanted for fulfillment of desires. Shloka 1. Once during the Pralaya, which occurred at the end of the 6th Manvantara of Chakshusha, Brahma was sleeping when the Asura Hayagriva stole the Vedas from Brahma. Hey Krishna, you desired to take the incarnation as fish to retrieve the Vedas. Pura Hayagriva Mahasurena षष्टान्तरान्तोद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाद्हृदेषु वेदेष्वधिः स किल मत्स्यरूपम् पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्टान्तरान्तोद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुख ब्रह्म मुखाद् हृदेषु वेदेष्वधिस्तः किल मत्स्यरूपम्. Shloka 2. Guruvayurappa, then you appeared as a small fish shining brightly in the water held in the palms of the sage Satyavrata, the king of Dramila, while he was performing Tarpana in the waters of the Kritamala river. सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदी जले तर्पयतस्तदानीम् कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यता कश्चन बालमीनः सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदी जले तर्पयतस्तदानीम् कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यता कश्चन बालमीनः. सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण 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 नारायण. Shloka 3. Hey Guruvayurappa, when he threw you in the river, you were shivering, being scared of other fish, and therefore he took you home in his Kamandala. Soon you began to grow beyond the jug, then beyond the well, beyond a tank and a lake. क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चान्नशिषे विभो त्वम् क्षिप्तं जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं शरश्चान्नशिषे विभो त्वम्. Shloka 4. Hey Vishnumurti, on your command, the sage placed the fish in the sea and expressed desire to see the Pralaya. You asked him to wait for 7 days and Narayana, you disappeared. Yoga prabhavat bhavadajñayaiva नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्ठो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासिः योगप्रभावात् भवदज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं
पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासिः. Shloka 5. Krishna, the day specified by you arrived. All land was submerged in the pralaya. The king and the 7 Sapta Rishis were baffled in the boundless water and sought shelter in you, Krishna. Prapte twadukte hanivaridhara pariplute bhumitale munindraha सप्तर्षिभिः सार्धम् अपारवारिणी उत्पूर्णमानस शरणं ययौ त्वाम्. प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धम् अपारवारिणी उत्पूर्णमानस Sharanam yayau tvam. Shloka 6. Hey Guruvairappa, then the earth on your orders came up there as a boat. King and the Saptarishis climbed on the boat but were tossing here and there in the trembling sea. You again appeared as a fish which was very, very big and gigantic. धरां त्वदादेशकरीम् अवाप्तां नौरूपिणीम् आरुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुदेराविरभूर्महीयान्. धरां त्वदादेशकरीम् अवाप्तां नौरूपिणीम् आरुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुदेराविरभूर्महीयान्. Hey Guruvairappa, the sages were very pleased to see you as fish of 1,00,000 of yojanas, that is about 8,00,000 miles in length. Then they fastened the boat to the elevated horn of yours at your command. Jashakritim yojana lakshadhirgham tadhanamuchchaistarate jasam tvam nirikshatushta munayastvaduktya tvatungashunge taranim babandhuhu. जशाकृतिं योजन लक्षदीर्घां तधानमुच्चैस्तरते जसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वतुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः. Shloka 8. Hey Narayana, you pull the boat through the water and showed the various regions of the universe to the sages and the king. Then the king praised you and you imparted to him the true knowledge of the Supreme Soul, the Atman. Akrishtanauko munimandalaya pradarshayan vishwajagat vibhagan संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारिः. आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगत् विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारिः. Hey Narayana, at the end of the pralaya, you reinstated the 7 sages in their respective places and made the king as the Vaivasvata Manu. Thereafter, in great rage, you attacked the Ashura Hayagriva. कल्पावधौ सप्त मुनीन् पुरोवाच
प्रस्ताप्य सत्यव्रतभूमिपं तम् वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधात् हयग्रीवमभिद्रुतो भुः कल्पावधौ सप्त मुनीन् पुरोवत् प्रस्ताप्य सत्यव्रतभूमिपं तम् वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधात् हयग्रीवमभिद्रुतो भुः. Shloka 10. Hey Vishnumurti, you with your great horns tore apart the chest of the Ashura Hayagriva and killed him. Then you protected the Vedas, recovered them and handed them over to the Brahma. Hey Guruvairappa, please protect me also. Swatunga Shringa Kshatavakshasantam Nipatya Daityam Nigaman Gruhitva Virinchaye Prita Hrude Dadanaha Prabhanjanagarapate Prapayaha Swatunga Shringa Kshatavakshasantam Nipatya Daityam Nigaman Gruhitva Virinchaye Prita Hrude Dadanaha Prabhanjanagarapate Prapayaha Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam Govinda Govinda. Let's chant the Dashaka fully in the medium speed. Purahayagriva Mahasurena Shashtandarantodhyadakandakalpe Nidronmukha Brahma Mukadhruteshu Vedeshvadhisakilamatsya Rupam Satyavratasya Dramiladhibartuhu Nadi Jale Tarpayatastadanim Karanjalau Sanjvalita Krutistvam Adrushyata Kaschana Balaminaha Sarvatra Govinda Nama Sankirtanam Govinda Govinda Narayana 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 Kshiptam jale tvam chakitam vilokya Ninyembupatrena munisvageham Swalpairaho bhikkalashim chakupam Vapim saraschana shishe vibhotvam Yoga prabhavat bhavadagyayaiva Nitastatastvam munina payodhim Prushto muna kalpa didrukshumenam Saptahamasveti vadannayasihi Prapte twadukte hanivari dhara pariplute bhumitale munindraha Saptarshibhih sardham aparavarini udgurnamanas sharanam yayau tvam Dhram twadadesha karim avaptam Naurupinim aruruhustadate Tatkampakam preshu chateshu bhuyaha Tvamambudher avirabhur mahiyan Jasakrutim yojana laksha dirgham Dadhanamuchchaistarate jasam tvam Nirikshya tushta munayastvaduktya Tvatunga shunge taranim babandhuhu Akrishtanauko munimandalaya Pradarshayan vishvajagat vibhagan Samstuyamano nrivarena tena Jnanam param chopadishannacharihi
कल्पावधौ सप्त मुनीन् पुरोवत् प्रस्ताप्य सत्यव्रत भूमिपं तं वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधात् हयग्रीवमभिद्रुतो भुः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसं तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द. I request you to subscribe to Veda Janani and hit a like and share with your family and friends.